Salut à tous et bienvenue, je suis Fandral du CER-GAMING et c'est avec plaisir que je vous accueille donc aujourd'hui pour ce 7ème, si je ne m'abuse, épisode de Let's Play autour donc de Life is Strange Before the Storm, le préquel, tout simplement le premier acte si on veut, de la trilogie, on dit trilogie pour 4 quadrilogie, je ne sais plus comment on dit, de la série Life is Strange. Donc, la dernière fois, on n'était pas loin de la fin, j'ai dû stopper pour question de temps, sinon l'épisode aurait fait quasiment 1h30, 1h45. Du coup, si je me rappelle, on était pile à la pièce de théâtre, et c'est là qu'on va reprendre immédiatement. Damn it. Ça c'est dit. I can't believe Rachel's talked me into this. Ok, j'aime pas beaucoup ce qui se passe. Oui, c'est ça. En plus, oui, du coup, c'était pas juste avant la pièce, on devait jouer le rôle, effectivement, remplacer la gamine Dana qui était, voilà. Why does it feel like Steph is mocking me from afar? When life gives you lipstick, use it to tag shit. Got it. Stylé. On dirait le masque de The Mask, mais c'est super stylé. Ok, alors, regardons. Très bien. Le script. I seriously have to memorize all. La vache, il y en a une tonne. Ok, alors voyons. Faut que je fasse des trucs mémotechniques. Alors, Prospera, lol. En plus, il y a Rachel qui a fait des petites notes dessus, lol. Alors, c'est pas tellement long en fait. Alors, salut à toi, grande maîtresse, je viens pour répondre à ton plus grand plaisir. Selon ton plus grand plaisir. Grande maîtresse, je reviens. Ok, c'est good. Alors, j'ai abordé le vaisseau du roi, j'ai flambé, etc. Neptune, tremblement. Ok. Désolé, je fais des mots techniques pour m'en souvenir parce qu'après ils vont me demander de les refaire correctement. Je crois pas qu'on y ait accès. Il faudra que je vérifie, mais je crois pas qu'on y ait accès. Pas une âme, le sang fils du Ferdinand, du roi, Ferdinand, First Man, elle est gentille. Ok. Pas un cheveu n'a péri. Encore du travail, c'est là je vais m'en souvenir. Ma liberté, et c'est ma noble. Voilà qui est dit, bien dit, ma noble maîtresse. Ok, et ben écoutez, moi je pense qu'on est bon. J'ai fait grosso merdo ce qu'il fallait, donc advienne que pourra, comme dirait l'autre. Hein? By accident most strange, bountiful fortune hath mine enemies brought to this shore. Here, cease more questions. Thou art. Inclined to sleep. J'essaie de voir s'il n'y avait pas un Tis a good tips pour ce. dullness, and give it way. I know thou canst not choose. Come away, servant. Come. Ah, shit. I'm on. That's I you. am ready now. Attends, Get up there. prof de théâtre, il est trop dans le drama. Dans le My drama. Ariel. Come. Damn it. No problem. I've got this. I just walk to Rachel and say my line. All hail, great mistress. I come to answer thy best pleasure. Most fearless, generous spirit, hast thou performed to point the tempest that I bade thee? J'ai abordé le vaisseau du roi, ça je me souviens. I boarded the king's ship
in every cabin, I flamed amazement. The fire and cracks of sulphurous roaring, the most mighty Neptune seemed to besiege and make his bold waves tremble. My brave spirit, who was so firm, so constant, that this coil would not infect his reason. Not a soul. The king's son, Ferdinand, was the first man that leaped from his ship and cried. Merde, je me rappelle plus. Parce que je sais que c'est. Ah, je pensais pas que ce serait comme ça, je pensais qu'il me donnerait les full tirades et qu'on aurait juste après. Damn it! Ok. Ah oui, nice! Dans le script. Alors, je sais, c'est de la triche, mais au moins, j'ai pas à m'en souvenir. L'enfer est vide et tous les démons sont ici. Ok. Cried, hell is empty, and all the devils are here. Yes! But are they, Ariel? Safe? All right. I guess this is when I'm supposed to walk somewhere. Alors, là, on va reprendre. Non, mais je sais, c'est du cheat, hein, mais on a l'occasion de faire les trucs. Grimper sur le sommet du navire, ok. I'm definitely supposed to do something with this. Not a hair perished, and as thou badest me, I have dispersed them about the isle. Alors, je les ai dispersés en troupes, je crois. En troupes. In troops. Bravo! Ariel, thy charge exactly is performed. But there's more work. Ça, si je me rappelle encore du travail. Is there more toil? Let me remember thee what thou hast promised. How now? What is't thou canst demand? La liberté, ça je me rappelle. My liberty. Indeed. Thy liberty? Nay, this most of all I will not grant. What? That's not her line. Is it? What's going on? Elle est partie en full impro. But thou assured my freedom. Didn't thou? I never said how dearly I hold thee. My habit's been to keep my soul well draped. Most loyal spirit, companion, and friend, is acting in my service not replete with excitement, amusement, and delight? Of course, mistress. Most truly it is so. Mr. Keat, they're way off script. It's magical. Then why, I pray you, wish you to be free? L'effervescence n'est pas le bonheur, ou l'effervescence perd de sa jeunesse. Ah putain, je sais même pas du tout en fait. Excitement's a mere counterfeit of bliss. These storms and these adventures. I prefer to know thou still cared for my plainest self. I have thee in my grasp. I will not bend. I will not see thee flying forth alone. The envy would be more than I could bear. What the shit? So come with me. Is that not in thy power? Spirit, take my hands.
most faithful friend. For but a little longer, I beseech. Continue in thy service to my schemes, and when they are complete, I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. I'll seek to make thy happiness so great that e'en the name of liberty's forgot. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes, I am most pleased. Your duty done for now, so go forth hence with haste. I've work to do. You crushed it. So good. You're a born thespian, my dear. I'll be chasing you down next year. And the ending, absolutely transformative. I am humbled. Thanks. What the hell just happened? Strangeness of your Was that story real? Put heaviness in me. Shake it off. Come on. We'll visit Caliban, my slave. 'Tis a villain, sir. I do not love to look on. He does make our fire, fetch in our wood. What ho! Slave! Caliban! Come forth, I say! On! As wicked do as e'er my mother brushed. Thou poisonous slave, got by the devil himself, filth as thou art, I have lodged thee in mine own cell, till thou didst seek to violate the honor of my child. Shit. He's crying. Fetch us in fuel, and be quick. So, slave, hence. Fuck you. The fuck, c'est tellement surréaliste. Where should this music be? In the air or the earth? Oh, thank God. This play is super intense. What is it? A spirit? It carries a brave form, but 'tis a spirit. No, Avec wench. la musique de ouf It derrière. eats and sleeps and hath such senses as we have. I will resist such entertainment. Put thy sword up, traitor! Do you love me? O heaven, O earth, bear witness to this sound. I, beyond all limit of what else in the world do love, prize, honor you. His tears run down his beard like winter's drops from eaves of reeds. Go release them, Ariel. My charms I'll break. Their senses I'll restore, and they shall be themselves. Now my charms are all o'erthrown, and what strength I have's mine own. Pray, release me from my bands, with the help of your good hands. Alors, je la pose rapido. C'est une vraie pièce, hein, La Tempête de Shakespeare. Ça existe vraiment. Hein. C'est pas un truc complètement. C'est pas une de ses plus connues. C'est dans sa phase. Je crois que c'est dans la même vibe que le son du Nuit d'été, mais un peu plus dark, entre guillemets. Et il y a plein de trucs dedans, enfin, qui sont vraiment genre de l'interaction avec le public, etc. C'est exactement comme. De toute façon, on va pas se mentir, hein, au niveau littérature anglaise, il est exactement ce que Molière a été pour nous, hein, en termes de changement du théâtre. Hein. Ça a été effectivement le plus grand, je sais plus comment on dit, théâtreux, non, auteur de théâtre de toute façon que l'Angleterre ait porté, hein, donc il n'y a pas à se mentir. Et là, effectivement, où on voit le génie justement de la petite Rachel Amber, c'est qu'elle a été capable de reprendre, en fait, d'intégrer en fait ce qu'elle disait, ce qu'elle voulait faire placer à Chloé, comme si c'était du Shakespeare en fait. Donc avec les rimes, avec le langage justement qui date du 15e siècle, je crois. Donc avec tout ça en fait. Et
16e peut-être, je ne sais plus exactement. 15e ou 16e, je me rappelle plus. Il me semble que Henri Tudor c'est du 16e, donc du coup vu qu'il est contemporain avec François Ier, donc ça doit être milieu 16e, presque 17e. Oui, c'est ça. Du coup, tout ça pour dire que ce qu'elle a fait, c'est un coup de génie, hein, parce que je veux dire, c'est comme exactement si vous regardiez une pièce de Molière et que d'un coup, au milieu de la pièce, il y avait un acteur qui se mettait à improviser et à, je sais pas, à déclarer, on va dire, demander en mariage sa co-actrice avec lui, dans la langue de Molière, dans le sens langue du 17e ou 18e, du coup, plutôt, dans l'occurrence pour Molière, 17. Et du coup, ben, vous avez ce génie en fait de sa part, parce que je peux vous l'assurer, c'est pas facile à écrire. Elle est super jolie en plus. Le costume qu'ils lui ont fait, il est vraiment stylé. Je sens qu'elle va venir la chercher. En mode. J'en étais sûr. Wasn't that fun? You're so dead. Yeah? How dead? Hella dead. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Wow. Oh my god, Keaton's face behind you when you walked on stage? I was shitting myself. Elles sont trop choupies. He was shitting himself. That dude owes me. Like a dream come true, I'll take you where I roam. Then follow you back home. J'y reviendrai pendant la pause, mais je suis un petit peu. Je vais pas dire déçu, mais désappointé, nous dirons, de la part de mon choix de dire justement l'expérience n'est pas le bonheur ou l'effervescence de la jeunesse ou je sais pas quoi. Parce que d'un coup, en fait, à la réflexion, parce que ça m'a travaillé pendant tout le truc, hein, et je suis en train de me dire en fait que je sais ce qu'elle voulait dire en fait. C'est que d'un côté, il y avait le côté où, ok, c'est cool, on s'éclate, on se marre, etc., mais c'est qu'une passade en fait, ça ne durera pas, dans le sens où on se voile juste la face. Et de l'autre, c'est le côté où c'est Rachel en fait qui va se lasser de Chloé. Vous voyez, le côté où c'est qu'une passade pour elle, elle s'est entichée de Chloé pour l'instant, etc. Elle l'aime bien, elle la suit partout, elle la trouve intéressante, etc. Mais c'est qu'une passade dans le sens où, dès l'instant où elle va trouver quelqu'un de plus intéressant, elle va détourner son attention vers elle. D'elle. My dear, what if I told you that the entire fate of our production rests upon your slender shoulders? I've never had an experience like that on stage. Yeah, right? You... No, you. Like, seriously. I love nights after a show. Is it always like this? Oh, totally. It's such a high. No more nerves, just the adrenaline. So, first timer, are you proud of yourself? You were literally perfect tonight. I was blown away. Yeah, I feel really awesome. If you told me this morning I'd be this happy tonight. You've gone through so much shit today. Right now's pretty good. Okay, the whole show was good. I admit it. Yeah. It was magical.
Ah, j'hésite. Entre lui tenir la main, lui dire... Well, everything's been magical since we started hanging out. What? Ah, ça c'était corny de ouf. C'était, comment ils appellent ça en anglais ringard. Let's leave. For real. For real, huh? You said you wanted to skip town and never look back. Like I said last night. Let's do it. I know. I've been thinking about that all day. But that was... Don't say it was just a crazy thought. You mean it. I can tell. You want this. Yeah, but, like, eventually. Let's go now. Didn't we already agree on stage? We can't just... Why not? Genre l'argent, déjà. What about money? I thought you were a high-rolling criminal now. I collected the money Frank wanted, but then I gave it back to Drew instead. It sounded like he needs it more. No shit. But man, I'm not looking forward to what Frank has to say when he finds out. We'll figure it out, Chloe. Anyway, I've got more than enough to start us out. I always get birthday money from my dad. Or should I say, Brian hush Miller. money. Ouais, j'en étais sûr. Un peu de vin. Any more questions? Genre mieux nulle part. How far could we possibly get without a car? I thought you were fixing that truck in the junkyard. I was just seeing if I could. Well, can you or can't you? Yeah, I can. That's hot. In other words, we've got transportation covered. Et les parents, c'est I know our parents have been shitty, but we can't just leave them. That doesn't sound like Chloe Price. But I'm the only one my mom has left. You're right. What am I saying? She's got David now. Ok, t'as gagné. Fine then, drama queen. Where are we going? You tell me. What uniquely twisted location does Chloe Price plus Rachel Amber equal? Hmm. New York, non. La route, absolument. J'hésite entre la route et Los Angeles. La route. I'm feeling like an indefinitely long road trip. That sounds like the greatest idea anyone's ever thought of. You and me, driving down the coast, filling up our truck with hilarious souvenirs, and every night we'll find a different beach to walk along and watch the sun go down. And one day you'll be at a gas station fixing the brakes, and some guy with no shirt on will come up. Yeah, okay. He'll be like, "That's so hot." that Elle est trop. cars." And I'll say, "Back off. She's with me." You're full of shit. I love this time of night. Don't you just feel like everything's possible? Rachel, stop. Putain, elle est trop If perchée. you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. For fuck's sake! I've never been more serious in my life. Chloe, what would it take to convince you? Alors, attendez, on va revoir les options ensemble.
Le bracelet, c'est trop what the fuck. Je veux dire, c'est comme si elle lui demandait la bagnole de son père ou l'appareil photo de Bill. Donc non, ce serait un peu what the fuck. Le tatouage commun, ouais. Ah, ce serait une idée, ça serait tellement Chloé Price d'un côté. Mais d'un autre côté, ça serait pas non plus hors du commun. Mais une preuve d'amour, en l'occurrence. How about, Oh, What? J'ai cru qu'elle allait se prendre un méga vent. Oh, c'est trop choupi. is that convincing enough? yeah. Oh, c'est trop choupi. Holy shit. Alors, soit c'est une putain, vraiment une putain d'actrice. Right? What is this stuff? J'étais en train de me dire c'est de la neige, mais c'est de la cendre en fait. I think it's a sign. I think we should leave tonight. Really? If you want to, I'm ready. Let's go sneak some clothes and stuff from my house. Ok. For you or for me? I gotta say, my clothes look damn good on you. Cool. Let's do it. And then, we'll get the hell out of Arcadia Bay. Pourquoi pas, après tout. Hein. That sounds perfect. La bande son est juste incroyable, hein. Je veux dire, les musiques elles sont... Oh là là, intégrité, honnêteté, loyauté, oh là là. Mec, en jette plus quoi. Je suis pas trop sûr que ses parents soient hyper fans de Chloé. Hein. Et pour rappel, hein, c'est la gamine qui a voulu, enfin, qui était la cause de la réunion dans le bureau du principal de leur fille parfaite. Hein. Oh, l'ambiance jazzy de merde. Merde. You're home. Rose, Rachel's home. And she brought her new friend. Bonjour. Our star returns. You're just in time. Dinner's almost ready. Chloe, was it? Nailed it. I must have been pretty memorable. You were. I get the sense that you're used to making an impression. Rachel, honey, you were resplendent tonight. Thanks. Chloe, you must join us for dinner tonight. Super. She must. I must? Of course. I made chicken a la king. I'm sure you both acted up quite the appetite. Je suis juste de passage. Thanks, but I was just gonna stop in for a sec and then bounce. Oh, did you have other dinner plans? Dinner plans? I always thought dinner was something that just sort of happens. Chloe, I know we didn't exactly meet each other at our best this morning, but with you and Rachel becoming such fast friends, I insist you join us for dinner. Don't you agree, Rachel? Yes, of course.
Chloe, would you join us for dinner, Ok. please? Si tu Of insistes. course. Great. Ouais. I just need to wash off. Then I'll be right down. Don't be long. In meantime, perhaps you can help me with the table, Chloe? Sure Absolument. thing, Mrs. Amber. Ouais. Super. Okay, I'm gonna go pack. After dinner, we can make our break. You cool down here? Reviens vite. Just hurry back. I don't know how long I can keep this up. Try doing it your whole life. And, Chloe, we just need to make it through dinner. Try not to say anything that, you know... That I would normally say. Exactly. Just some quality time with the... On m'a dit que t'as joué à la tempête. Ouais, j'étais plutôt essentiel. Je viens de croire à tout le monde, on dit que le spectacle était au top. Il y a une 2 médailles pour les 2 actions d'aujourd'hui. Tout va bien. Mickey t'enverra un texto plus tard. Super, je vais me retrouver dans la merde avec mon dealer, mais tout va bien. Alors je vous laisserai mettre la pause, hein, pas oublier. J'adore, mais elle a tendance à se laisser emporter. Disons qu'elle a effacé tous mes doutes. Quoi, tu veux que je te fasse un dessin? Non mais lol. Ok. Cool. Bon. La. On va lire un petit peu ça. Solved it. Dans l'ambiance de merde, il y a une espèce de petite musique jazzy. Something about this photo doesn't seem right. I should fix it. Non mais peut-être pas avec la mère qui me regarde. Ok. Hey there, Mrs. Amber. Chloe, I'm so glad you're joining us tonight. So, Rachel was pretty awesome tonight. Yes, she was. Though, to be fair, she's pretty awesome every night. I wish I were half as driven when I was her age. Me too. I get the sense that you're a force of nature yourself. I can see why the two of you get along so well. You can? Because it still seems crazy to me. Integrity, honesty, loyalty. What? It's on your lawn. Oh, right. Sorry. I guess I'm still getting used to being an elected official's wife. What's it like being married to the DA? Much like being married to anyone else, I imagine. But with a lot more secrets, right? Secrets? Like attorney-client privilege and all that. Well, as district attorney, he brings cases against criminals on behalf of the state. He doesn't defend them. Of course not. What did you think of the play? Rachel was typically amazing, but I never liked The Tempest. What did you think of it? To be honest, I only really read a couple pages. Theater's not really my thing. I guess I'm not so into saying words someone else came up with. Fair point. Then again, I'm not sure you can judge the entire art form based on the dead white men your curriculum focuses on. Damn. Shots fired, Shakespeare. So, you putting me to work, or what? Yes. If you could please take 4 plates from the C'est très cupboard and robotique, la set them femme. on the table. What if I can't? Excuse me? You said if I could. Never mind. C'est une blague. You're Ah. a riot, Chloe. Ouais. All right, Chloe, you've set the table without ruining someone's marriage before.
Piece of cake. Glasses. Damn. The ambers are fancy as shit. Ah là par contre ça guiche pas, la lumière elle est super jolie, ça fait briller tous les... Never realized that getting drunk could be so complicated. Everything about this house is nicer, cleaner, better, and more expensive than mine. Which isn't saying much, but Prendre les assiettes still. sur la table. Elles sont où les assiettes? Elles sont où? No skeletons. Lots of shiny dishes, though. Il est mignon. It's off to the table with you. D'ailleurs, il bouffe à quelle heure? Parce que je suis assez curieux de savoir à quelle heure il est. Ah, il bouffe super tard, hein, il est 11h moins 5. Alors, est-ce que maintenant je peux tailler cette merde? Can't tag this while Rachel's mom is right there. She'd totally bust me. Ah, d'accord que c'est ça qui me manque en plus. Hein. Yes, Chloe? Plates? Check. Anything else? Actually, could you be a dear and ask Mr. Amber what he'd like to drink with dinner? I will be a dear. Talking to James. As long as I can avoid using the words cheating and scumbag, I should be fine. They say all news is local, but damn. Hiya, Mr. Amber. Chloe, what can I do for you? Pardon, Your Rachel. daughter's pretty great. Thank you. We're fond of her as well. You ever feel like she's so awesome at everything that you just wanna shake her? Yeah. Me neither. What do you think? I thought Rachel was perfectly cast. She certainly was. We're very proud of her. I had no idea they were going to do that. Do what? I don't know the name for it. Reverse casting? Casting a woman as a man? Oh, I just meant the wizard part. I suppose that's also true. Super, t'as l'air d'être un connard. What's your vice, Mr. Amber? I'm sorry? Your wife wants to know what kind of drink you're having. Ah, let's say sherry. Okay. 1, 2, 3. Sherry. Oh la vache. Comical. Oh l'humour de merde. Chloe, maybe you can help me understand something. I'll give it a shot. Rose and I, we're worried about Rachel. Yesterday was so unlike her. What do you suppose is going on? Besides all my bad behavior rubbing off on her, you mean? Another joke. You tell me. It seemed like you and Wells were happy to believe that this morning.
And you were all too eager to play into our expectations. In my experience, that's a tactic people use to cover for someone else. Rachel is her own person. She's responsible for her actions. I'd be lying if I said I didn't have concerns about your friendship, but perhaps you're exactly who Rachel needs right now as she navigates the choppy waters of adolescence. Oh, quel fils de fumier. Thanks. En gros, il a dit qu'il était content, je sais pas si vous avez capté, mais en gros qu'il était content que la passade justement un peu adorable, etc. qu'elle traverse Rachel, ce soit avec Chloé dans le sens où ça lui passera vite. Fils de pute quoi. Yes, Chloe? The boss man would like a sherry. Thank you. The glasses are in the china cabinet. You can place one at his setting. How am I supposed to get to China? Kidding. It's the fancy looking cabinet, right? You got it. J'adore l'humour de merde qui tente à chaque fois qu'il passe complètement la trappe pour les parents. It's the triangle-shaped one. Basic shapes. Now you're speaking my language. Je suppose que c'est celui qui préside, on est d'accord? Mais ils sont vraiment dans les années 50 parce que le coup du mec qui lit son journal pendant que sa femme fait à bouffer, la petite musique jazzy, et puis bah là pour le coup, qu'est-ce qu'il voudrait boire? Bah un verre de vin, ok. Bah du coup tu vas mettre un verre à pied pour lui, et d'accord, et les autres ils font quoi? Ils boivent dans des verres en plastique ou ils boivent pas? Comment ça se passe? C'est n'importe quoi. Yes, Chloe? What else? Feel like I'm getting good at this. Only one last step. As our guest, you may do the honor of lighting the candles. The lighter is in the... It's cool. I've got my own. Oh. You never know when you'll need to light a candle, right? You are a paragon of preparedness. Ouais, on va dire ça. Thanks. I think. Time to light some candles and this finally. Mrs. Amber has her back turned. Time to fix this photo. Well, good. I wonder. Elle a vraiment dit I suck. The Oh wooden putain. stakes. Oh là là. Oh là 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 là. Ok. Elle a pas froid aux yeux la gamine, hein, parce que pour avoir allumé The Amber family and fire. un bon nombre de bougies, je dirais, dans ma vie, What could possibly go wrong? le coup du briquet à la perpendiculaire, c'est pas ouf. Hein. Ambiance de merde au repas. Nice. So, Chloe, are you and Rachel in any of the same classes? I wish. Rachel's all honors. I'm still trying to get into remedial... What's it called? Vocabulary. What about that fire? Dinner's really good, Mom. Thank you, Rachel. The way the fire spreads so fast, I've never heard of anything like it. Yeah. It's scary. After those floods upstate, I was overjoyed we had less rain this year. Who knew a spring drought could be even more dangerous?
You never know where a deadly spark will come from. It's certainly troubling. The latest report from the Commissioner's office suggests arson. Arson. Why would anyone do that? Any number of reasons. With everything going on in the world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the ills of society. I cannot imagine how difficult these last few years have been for you, Chloe. Now that you and Rachel have become friends, I want you to know that our home is always open to you. Cool. Thanks. Well said, dear. It's imperative in such troubled times as these that we remember what is most important to us. Family. Family's not merely Oula, a Rachel gift. qui est sur le point It is a d'exploser. responsibility. As such, those we love must be cared for and never, ever taken for granted. Non, elle m'a dit d'être sage. Elle m'a dit d'être sage. Je vais pas rentrer dans le lard de son père. Yeah, that's super true. And also remember, Rachel, that even when shit's like the lamest ever, you can always run away from whatever's bothering you. As long as you just keep calm. An interesting philosophy, Chloe. Yes, indeed. Not one that I would endorse, however. I favor confronting my problems head on. But to each their own, I suppose. Comme on dit, quand t'as commencé à creuser ta tombe, t'y vas pas à moitié, quoi. Hein, bah lui, c'est exactement ça. Oh, fucking blow me. What the fuck? Rachel? Ok. Crap. I'm so clumsy. Rachel, can you come help me find another Stop it, Chloe. I can't sit here and listen to this bullshit anymore. Rachel! Ok, elle a Stop explosé. it, Dad. You're a hypocrite. Okay? I know. You lying, cheating piece of shit, motherfucker. What Excuse the me? fuck? We saw you yesterday at the Overlook James? kissing that woman. James. Rachel? Honey, whatever you saw or think you saw, I know it's hard, but I need you to trust me. Alors, trust, non? Think we saw? Are you trying to gaslight us? There's no thinking involved. We saw you locking lips with some other woman. Best part is, she and I use the same drug dealer. That's enough! You are not welcome here or around my daughter any longer. I know exactly what kind of person you are from the moment I saw you, and I let my wife's compassion get the better of you. Oh? What kind of person is A that? delinquent. A broken girl from a broken home. That's enough, James. I will not have you continue to speak to her like this. Oula! J'ai comme un flashback du parc qui me vient en tête là. Avec Rachel qui est juste à côté avec les bougies. Si elle est vraiment pyrokinésiste comme je le pense, ça peut dégénérer. Ok! Why can't you just tell me the fucking truth? Stop lying. Stop being a politician for 1 fucking minute. Can't you just be my dad? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Oh putain. Ah putain! J'ai envie de dire qu'on se sentait venir un peu quand même. Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the Oh, le empty petit Pompidou qui fait son dodo. left. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line.
And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong. Toi, sale garce, t'as mérité que ce qui t'arrive. The Ça. lovers that went wrong. I've lost it all, I'm just a silhouette on a lifeless face that you'll soon forget. My eyes are down from the words you left, ringing in my head when you broke my chest. Et l'incendie qui repart de plus belle. When you broke my chest. And if you're in love, then you are the lucky one. 'Cause most of us are bitter over someone, setting fire to our insides for fun. La bande son est tellement belle. From ever missing out, but I'm forever missing him. And you caused it. Nice. Et ben voilà, et ben c'était la fin effectivement du comment je pourrais dire ça, du deuxième acte de ce jeu, tout simplement. Donc j'espère que ça vous a plu. Alors pourquoi j'ai dit tout simplement qu'on s'en doutait que c'était sa mère? Tout simplement pourquoi? Parce que c'est pas forcément évident dans le premier, mais dans le deuxième, je vais dire que j'avais des soupçons la première fois que je l'ai fait, mais ça m'a traversé l'esprit pendant 5 secondes. Qu'il y avait une certaine ressemblance déjà entre Rachel et la fille blonde, surtout quand vous l'avez en face à face en fait. Beaucoup plus qu'avec sa mère par exemple, parce que quand on a vu effectivement la mère de Rachel Amber au tout début de l'épisode 2, enfin de l'acte 2 du coup, quand elles sont dans le bureau du principal et tout, le père est brun, elle est brune aussi, je veux dire même si Rachel se teinte les cheveux, c'est quand même assez bizarre de la voir blonde en fait. Donc il y a quelques trucs comme ça qui m'ont fait tiquer. Mais c'est surtout le fait qu'elle semblait suivre Rachel partout où elle allait. Genre pas forcément la première fois où on l'a vue dans le parc et tout, mais après dans l'épisode 2 à plusieurs moments on la voit en fait. Genre on la voit au théâtre, on la voit, enfin elle semble vraiment on va dire suivre Rachel où qu'elle aille. Et du coup c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit pendant genre 5 secondes en me disant putain et ça se trouve en fait c'est la mère et genre elle l'a abandonnée je sais pas quoi et du coup c'est une fille adoptée même son père c'est pas son père et tout. Et en fait c'est clairement ça. Que c'est clairement un truc du genre, j'en dirai pas plus parce que le père va tout révéler après, mais clairement ça prend cette direction en tout cas. Mais enfin, disons que c'est le genre de truc qu'on va penser pendant 5 secondes et après on est tellement embarqué par l'histoire ou autre que ça va nous sortir la tête. Parce qu'on n'est pas dans le délire en fait du... peut-être que c'est sa mère, peut-être pas que c'est sa mère, c'est surtout le fait que le père procureur machin et tout a juste trompé en fait sa femme avec elle, donc c'est ça qui était vraiment chelou. Mais bon, ça c'est effectivement fait. Du coup, pour faire effectivement la petite conclusion de tout ça, je dirais que celui-là, je pense que j'adore en fait le jeu en lui-même, dans l'ensemble, il n'y a aucun problème. Mais j'avoue que la petite passage sur la scène de théâtre, elle est géniale, honnêtement. C'est vraiment incroyable. Le côté jeu d'acteur, de l'acteur dans le jeu, en fait, c'est... Enfin, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Dans le sens où, enfin, ok déjà tu joues un rôle, mais en plus tu joues un rôle dans le rôle en fait, donc c'est assez Inception en fait dans le truc, mais ça marche super bien. L'interaction c'est pareil entre Chloé et Rachel qui augmente au fur et à mesure, c'est énorme. Pour arriver jusqu'au point culminant où moi je l'ai fait arriver, parce que... Alors pourquoi ? Parce que je trouve que par rapport à ce qui se passe après, et vous le verrez assez vite, ça explique beaucoup mieux je trouve la façon dont Chloé va réagir
plutôt que de dire c'était juste une amie, parce que clairement en fait il y a beaucoup plus. Et encore une fois c'est pareil, la fin telle que je vais la faire, parce que du coup c'est prévu, je sais exactement ce qui va se passer, donc moi je sais où j'emmène le jeu, entre guillemets, mais la fin telle que je vais la faire, elle va également expliquer le pourquoi en fait de ce qui va se passer dans le jeu suivant, mais ça on en reviendra plus tard. Pour finir, je dirais que cette scène surréaliste dans la maison d'Amber, elle était nécessaire à l'intrigue. Et j'aime beaucoup en fait le fait que ce soit genre Chloé qui soit là en train de calmer, etc. Rachel, et qu'on sent que ça boue à l'intérieur et qu'elle va exploser à un moment ou à un autre, et que finalement en fait, je crois qu'il y a une fois quand j'ai fait le jeu où j'ai essayé en gros d'être justement celle qui va rentrer dans l'art du père, mais je trouve que c'est pas vraiment approprié en fait. Il y a le côté où elle lui a dit non fais pas ça, et ça paraît super bizarre en fait qu'elle aille contre cette volonté. Là c'est vraiment on fait pas de vagues, etc. Et je trouve ça beaucoup plus prenant que ce soit justement comment elle s'appelle, du coup Rachel qui pète un boulon littéralement et qui explose. Et je dis justement on va peut-être voir qu'il y a les pyrokinésies. Alors là ça l'a pas fait, c'est peut-être dans le suivant qu'on le voit. Normalement quand elle explose justement le plat sur la table, ça renverse les bougies, on voit les bougies qui prennent feu d'un coup, qui mettent le feu à la nappe en fait. Mais je sais pas si c'est pas dans le suivant qu'on voit ça. Mais dans tous les cas, ça montre encore, tu sais, vous savez qu'il y a ce lien entre elle et le feu qui est assez chelou, et un peu dans ce genre-là. Mais vous aurez d'autres éléments qui vont confirmer un petit peu tout ça dans le 3e acte, qui sera effectivement le dernier de ce préquel. J'ai hâte de vous montrer comment ça va se passer. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc du coup très bientôt pour la suite, d'ici 2-3 jours comme d'habitude. Et surtout donc d'ici là, n'oubliez pas, restez bien connectés. Allez, ciao.